Monica Shergill, and as Bhavna just said, Lady MS. Oh my God, what an honor. What an honor. I lead content for Netflix India, and I must say I'm so glad to be here in Chennai today. What a lovely, lovely city. Every time I come, I'm just impressed with the warmth and energy here, and also the love for cinema and stories. At Netflix, we really love our stories. So at Netflix, we love telling stories, and Tamil cinema loves its stories. Some of the finest, most defining films India has seen have come from Tamil cinema. Rooted in a rich culture of conversation, literature, and people, Tamil cinema truly has a unique legacy. Our entire team at Netflix is humbled to be here, and we are very honored to be alongside some of the finest storytellers here. We get to work with some of the really best talent on and off screen here. But this is just the beginning. Today we are here to announce something very special. Our first Tamil film of the year, Test. And I'm a personal fan of Test in so many ways. This film holds a very special place for us because it's a very unforgettable story. It's a very fresh and unique story which is about ambition, it's about sacrifice, redemption, it's about moral choices that you make, I make on every single day. It's about heroes and villains and the hero and villain in every one of us. And in that moment, do you want to be a hero or do you want to be a villain? Which choice do you make that makes you a hero or a villain? That's what this movie tests. Every single character in the film gets tested on this threshold, and that is what this passionately written story is about. S. Sashikant, the director, has done an absolutely phenomenal job. He's been a partner in our previous film, Jag Mein Thandiran also, which we brought together, and producer Ram. Both of them, it's their second outing with Netflix, and we are very excited and glad to be bringing this film to all the audiences across the Tamil industry and across India and the world. And about the cast, what can I say about the cast of this film? The iconic, the truly iconic R. Madhavan, very fondly known as Maddie, and many of us have been seeing him for many, many years from the time of his television debut. I certainly remember. In every role, he brings the intensity and passion and absolute craft, which makes it unforgettable. So Maddie is a revelation again in this film. The exceptionally dynamic Siddharth. Siddharth brings the intensity to his role, the emotions that he portrays on screen, the layers that he's able to convey with every single look. I think you're going to remember it far beyond the film. Nayanthara, as you have seen on the poster itself, Nayanthara is a trailblazing woman. We just had her documentary, Lady Superstar, on our service. Her commanding presence in this film will show you why every single performance of hers is so gripping. And last but not the least, and actually the, how should I say, the hidden card of the film, Meera Jasmine, a national award-winning talent whose grace and effortless screen presence really brings so much depth to this story in every scene. And I'm really glad that she's come back after a break and she's coming on Netflix. So a huge shout out to the entire cast and the ensemble cast in the film that makes this high stakes drama possible. And a very special thanks to our talented music composer, Shakti Sri Gopalan, who has made the beautiful songs that you heard at the start and you will enjoy through the film Test. And I think I'm talking a bit too much. I have given you too much about the film. We really want you to see the trailer. We want you to meet the cast. And I think have the unforgettable experience that only Test can bring to you. A complete blend of a sports drama, science, and very deeply personal conflicts. And of course, like I said, don't forget the moral choices. You're going to have to make some moral choices through the evening too. So thank you very much.
Very excited to be here as Netflix. And now let the show begin. Thank you. We'll start. Wonderful to see both of you on stage. Maddie, over the years, you've played some lovable heroes and some memorable villains. If given a choice, which character do you resonate more with? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? இது நீங்க கமர்ஷியலுக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அதுக்கு அவர் பதில் சொல்வாரு. பட் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற கதாபாத்திரத்தை விட நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மிருகத்தையும் அந்த ஏஞ்சலையும் எப்படி காட்டலாம், நமக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை எப்படி அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் நான் படம் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கிடச்சா என்னோட வெறித்தனமாக அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் டெஸ்ட். And I'm very grateful for the director and the writer, Sashi, who gave me this subject. Fantastic. இந்த படத்தை பத்தி and we'll delve into the world of Test a little bit more. நம்ம வந்து Q&A session வச்சுக்கும்போது. So that you play a cricketer in the film and we all know that you absolutely love cricket. நீங்க சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்களா? How did you prepare for this role? நம்ம நாட்டில் கிரிக்கெட் இஸ் லைஃப் இல்லையா? இங்கே யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வரிசையில் நானும் ஒருத்தனா இந்த நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன். பட் ஒரு கிரிக்கெட்டராக நடிக்கிறப்போ சும்மா நடித்தா போகாது. பிகாஸ் எல்லாருமே டெய்லி 3 to 4 hours கிரிக்கெட் பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட்டோட பர்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்து பழகிருச்சு. ஸோ நம்ம ஒப்பேற்ற முடியாது. அதுதான் மெயினாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு we've tried to be as true to the passion and beauty of the game. And also test cricket, இங்கே இருக்கிறவங்க every generation falls in love with test cricket for the first time நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டரோட ரோல் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக there was lots of preparation and ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்குறப்போ இந்த என்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், என்னோட பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், அதில் நிறைய பீப்புளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்சன். ஏன்னா ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருங்கிறதுனால நிறைய பேர்கிட்டேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஃபீவரிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது இந்த படத்தில் கிரியேட் ஆச்சுன்னா we've done our job. So I'm very grateful to be given this character of Arjun in Test and the rest is up to the audience. நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Can you give me some names? Yeah, it's not like I said, if I say one name then I have to say all of them. But என்னோட பர்சனலாக நீங்கள் நான் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லேருந்து ஒருத்தர் டெபு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அண்ட் பியாண்ட் தேட் நான் ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸாக ரசித்து லவ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது ராகுல் திராவிட். ஸோ எனிதிங் தட் ஐ டூ இன் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், இஃப் ஐ ஹேட் டு டெடிகேட் இட் டு ஒன் லிவிங் கிரிக்கெட்டர் இட் வுட் பி ராகுல் திராவிட். வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போதே எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்தப்போமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம். இட் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சினிமா. யூ ஹாவ் டு வாட்ச் இட் அண்ட் see. And I'm in the middle of, I'm standing in the middle of two very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie கூட ஒரு definitely எனக்கும் மேடிக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு we are, I think, one of the most celebrated on-screen couples. People fight for Maddie and Meera Jasmine. Like, they love that combination. So it was so good. Like, and then we joined, we did together, in either we joined hands in either. Run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, like 3 of us were a part of either. So இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த காம்பினேஷன். And of course, why not studios? They make good films. Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram. Ellarume team வந்து superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla. So it was lovely to work with her. And they were very supportive and absolutely enjoyed. Thank you so much. Better. Fair enough. 2 தடவை போட்டு காமிக்கிறோம். Sid, what about you? நீங்களும் முதல் முறையா? இல்லை, இட்ஸ் a very beautiful world. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு உலகம், ஒரு களம்.
ஸோ இந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அண்ட் பியாண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ரிலேட்டபிள் அண்ட் வெரி ஆனஸ்ட் ஃபில்ம். அண்ட் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒரு 3 phases 4 phases பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேஸோடு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் யூ கேன் பிளேஸ் யுவர் பெட்ஸ், pun intended, யார் மேலே நீங்கள் வந்து யூனோ யூர் ரிலேட்டிங் மோர்னு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a good way to start. And Meera, anything they should watch out for? இந்த பார்ட் நீங்க கரெக்டா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்களா? இந்த படமே வந்து ஒரு மல்டி லேயர்டு ஒரு நரேஷன் தான், ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் ஒரு ஃபிலிம். ஸோ ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, சினிமா அப்படி தான். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். பட் when Netflix அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். we're going to do a toss, but you're not going to call it when the coin is flipped. you will call it before it's flipped. okay, so நீங்கள் heads-ஆ tails-ஆ சொல்லுங்க. மேடி heads-ஆ? Heads. ஓகே, மீரா? ஹெட்ஸ். Just to keep it fun, tails. ஹெட்ஸ்னா நான் வந்து டெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன், டெய்ல்ஸ்னா டெஃபினட்டாக ட்ரெய்லரில் ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேயா? நீங்கள் என்ன ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா எனக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொன்னாதான் அப்படிங்களா? யூ வெயிட்டட் ஃபார் இந்தியா டு ஒன்ஸ் அகேன் வின் அ வேர்ல்ட் கப், இஸ் இட்? பட் T20 வேர்ல்ட் கப் இன் 2024 அப்புறம் தான் நான் 2025ல இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா? வாட் இஸ் திஸ் கார்மிக் கனெக்ஷன்? வணக்கம், நைஸ் டு see all of you here. ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டராக மாறின ஒரு டைம், ஹாப்பி டு see all of you. இது ஆக்சுவலாக why not ஆரம்பிச்சதே வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் when I wanted to get into the films, I wanted to direct. பட் ஒரு 35 வயசில் திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு why not start a production house and ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் why not. ஸோ I've always wanted to be a director, பட் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் இது 2012 எழுதினது ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென். பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் வந்து நீடட் மீ டு மெச்சூர். It was a lot of character understanding and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த through my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலைன்னா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ திங்க் as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the perfect time. அந்த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இருந்ததுனால தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் டைம்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் டு டேக் யுவர் சீட் அண்ட் ஜாயின் அஸ். சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, I mean, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not gonna lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember like towards, I think I told you this the very first time I called you up. Like towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot. And I hadn't seen anything, but Sid was like, "You have a big job." I was like, okay. And already the characters were so complex. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we have this whole lived human condition
of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. ஸோ நீங்க there was- இசை அமைக்கும் போது கூட வாட் நாட் டு டூ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா அண்ட் தென் வாட் டு டூ அப்படிங்கறது நீங்க In fact, ப்ரோக்ரஸ் பண்ணீங்களா actually yes, like நிறைய வாட்டி நாங்க மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first roomக்குள்ள வந்து இதுதான் first சொன்னாரு. He was like, we are all filmmakers, our medium now you can see is this good? பாடும் perfect Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers, our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify this storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have, and I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film through Fabulous. sound and through music. Fabulous. We'll speak to the producer now, Chakravarti Ramachandra. In the padam and the theme that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes it deals with, who do you think it will appeal to? Evening, everyone. Test deals with basic human emotions, so I think there is something for everyone to take it. If I have to specify, then anyone who enjoys gripping dramas and who follows cricket, they will be in for a clean family entertainer. So that's the thing. Okay. Monica, I have to say Netflix had an incredible 2024 and has opened 2025 with a